il est toujours difficile pour moi de me tenir en face de mes parents. Oui, il est toujours difficile. Il est toujours difficile pour moi de me tenir en face de mes parents, surtout dans une situation pareille. D'ailleurs, entre Josette et moi, nous avons des souvenirs d'enfance. We're going to ask the driver of a red Toyota Highlander if you could please move your vehicle. It's blocking the funeral home. The license plate starts with S97NXT. Second Toyota qui rouge, qui parque devant funeral home machine yo. Si vous pouvez déplacer pour nous s'il vous plaît. Oui, nous étions même classmates. We were classmates. We grew up together. And then it is a tough situation for me. You know, but I wish God will give me the courage to do whatever I have to do. Especially, I just have a surgery. I don't want to fix anything. I don't want to read anything. But for her, I can do anything. Et pourvu que c'est ma cousine Josette, je suis obligé de me tenir ici pour faire ce qui est nécessaire. Elle ne m'appelait jamais Carlo. Et de mon côté, ce n'était pas aussi Josette. Elle m'appelait Je Carl ou bien Mérilus. Et quand Josette me voyait venir vers elle, elle souriait toujours. Parce que, comme salutation, je l'appelais toujours Tifamba. Short woman. That was the name given by my grandmother to her. Today, we are not here to cry, but we are here to celebrate the life of our sister. Please help me. If you are sad, I'm also sad. Si toutefois vous êtes dans la tristesse, je suis
aussi dans la tristesse. Mais il y a de l'espérance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ eut à dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. L'heure sera venue. Et un jour, nous serons tous ensemble assis auprès du Seigneur. Voilà donc pourquoi, chers frères et sœurs et amis, parents, cousins, cousines, neveux, nièces, membres de la congrégation, je vous prie de vous mettre debout et ensemble vous allez chanter avec moi les paroles qui se trouvent au numéro 102 du recueil des chants d'espérance, la section française. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Vois mon Sauveur face à face, vois Jésus dans sa beauté. Oh, joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans sa tandis que l'évangéliste Junior Gérard Victor va nous conduire devant le trône
de la grâce. Évangéliste Victor. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre divin roi, éternel Dieu créateur, Dieu de miséricorde. Oh Dieu, nous voulons te remercier ce matin de nous avoir accordé ce grand privilège d'être encore en vie pour célébrer la vie de ta servante Josette Victor. Et nous implorons ta présence divine, Seigneur, de nous assister à cette grande célébration ce matin. C'est avec fierté, oh Dieu, nous célébrons ce matin la vie d'une femme. La vie d'une femme qui a laissé un mari. Nous célébrons la vie d'une servante de Dieu. Nous célébrons la vie d'une mère. Nous te demandons, oh Dieu, de consoler, Seigneur, la famille Victor, de consoler la famille Nazaire, de consoler cette grande famille au sein de l'Assemblée de Dieu de la Sanctification. Sœur Josette nous a beaucoup marqué, oh Dieu, par sa vie. Comme a dit Pasteur Carlo, nous ne pleurons pas, mais nous célébrons la vie d'une servante qui a prouvé sa chrétienté, qui a prouvé son amour à travers ses bienfaits. Nous te demandons, oh Dieu, de bénir cette journée et bénir tous ceux qui ont le privilège de nous assister ce matin à cette grande célébration. Toi seul peux essuyer tous ces larmes. Toi seul peux consoler tous ces cœurs affligés. Nous ne sommes pas attristés parce que nous la verrons, Seigneur. C'est notre espérance. C'est pour cela que nous célébrons. Sa vie, elle ne meurt pas, mais elle dort. Bientôt nous la verrons. Tout en espérant ton retour, Seigneur, nous la verrons. Et nous célébrons encore. C'est notre prière adressée à toi, ô Dieu, ce matin. Et nous te demandons toutes ces grâces. Au nom de Jésus, ton Fils unique. Lui qui vit, qui règne au siècle et des siècles. Amen. Amen et amen. L'Assemblée est priée de se mettre debout. Nous allons lire le psaume 46 et je vais lire pour vous. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours que ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'a point ébranlé. Dieu la secourt de l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contempler les œuvres de l'Éternel, le ravage qu'il a opéré sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance.
Il a consumé par le feu des chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Le moment est venu pour nous d'entendre une sélection spéciale par l'une de ses sœurs, la personne de Laurette Berry-Jules. Avec vous, Laurette, dans une sélection spéciale. Merci, Pasteur Carlo. Merci, l'Église. Je ne vais pas chanter matin malgré me triste. Ça fait mal en pile. Mais si je ne vais pas chanter, je me senti manquer faire un bagage. Parce que Daniel neveu, Ralph, il n'est pas capable de chanter. Il me connaît. I know my sister. She loves to sing. Ça n'a pas jamais raté un appointement pour répétition chorale. C'est un monde qui te croit dans bon Dieu, qui te remet chanter la gloire de Dieu en pile. Et pour cela, je chanté ma terre. Premièrement, parce que bon Dieu fait grâce. Amen. Ou lui transformer, moi, et ma terre, je chanter pour grand sœur. Pour gloire, bon Dieu, premièrement. Et parce que je connais le chanter. Pour cela, je demandé à cousin, frère laisse libérer à la gloire de Dieu, il va avancer avec nous. Tout le monde, ça aussi, le monde qui te remet Josette en pile. Amen. Amen. Je n'ai pas obligé de faire un trio parce que c'est moi qui suis enfant, moi je me sens gêné, même moi ça le dit, c'est vrai. Et il dit, c'est pas petite maman, m'a chanté pour Josette avec pour mon maman. À la gloire de Dieu. Moi apprendre à chanter de ma tante, ma soeur Dieu veut la béni qui devançait nous. Et moi apprendre à chanter et bon Dieu Saint-Esprit qui dans la vie apprendre moi à chanter pour continuer à la gloire, honneur, louange seul mérité. Matin, fait que content. Fait que content, pas quitter que attristé. Parce que Josette s'est dormi l'abdomen. Il devançait nous matin, mais nous croyons, nous allons rencontrer avec lui. Un jour, qui fait pour cela, n'a chanté à la gloire de Dieu. Quittez le monde bien loin, venez avec nous. N'a fait un nouveau pas chaque jour. N'a fait un nouveau pas chaque jour. Aussi, y'en pas de nous. Aussi, y'en pas de nous. N'a fait route. Aussi, y'en merci, y'en pays sauveur.
Jésus, lui dans tes yards, installe son trône, la paix règne dans tout ciel là, la paix règne dans tout ciel là, à coup, sous terre. Amen, amen. À coup, sous terre. Amen. At this time, we're going to pass the pulpit to my cousin, Ralphie, who's going to be giving the eulogy. Good morning, everyone. Let me first open up with a verse from the book of Revelation, chapter 21, verse 4. He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed. My mother, our mother, Josette, was born in Haiti to the late Jacques Providence Berry and the late Frida Doobie Berry. She was one out of 10 children. Some of her siblings, my aunts, uncles, are still with us. Aunt Marie, Aunt Laurette, Aunt Evos, Uncle David, Aunt Frina. If I haven't said it before, or if I haven't said it recently, I want to make sure that you guys know this now. I love you. We all love you. My mother was educated in Haiti. When she and my father first came to the United States, like many of you in the audience, they barely spoke any English. Yet, they were able to learn the language, buy a house, raise a family. My mother eventually decided that she would go back to school to better our lives. She decided that she would go back. She decided that she would be a certified nurse assistant, or CNA. I remember when she was studying for her license and ultimately passing her test. She was extremely happy because she knew there would be other better opportunities for her and her family. As such, my mother, my father,
basically my entire family, stressed the importance of getting an education. My brother and I were fortunate to have a private school education. To this day, my brother and I, we always talk and discuss, how did my parents do this? Especially coming from where they came. And if you know the situation in Haiti now, it's not good. Now that I am a family man myself, I have my wife, my kids. These are some of the same things that I try to instill in them to this day. My parents were married for 49 years. That's an entire lifetime for some. In sickness and in health, till death do us part. Those are the words that my parents took. I'll touch on this briefly because I really don't want to dwell on the sad part of my mother's passing. As most of you know, my mother was sick for a long time. She was diagnosed with Alzheimer's dementia a long time ago. A terrible disease. This disease robs you of your entire well-being. Now, I have watched my father uphold his vows faithfully in sickness and in health till death do us part. He would visit my mother faithfully for more than 10 years, knowing that there was only one outcome. Sometimes my father and I would show up at the nursing home at the exact same time. I would sit and watch as my father gently rubbed my mother's forehead, sometimes kissed her on the cheek, caressed her hands, even applying moisturizer to her chapped lips. Again, this is all still knowing that there is only one outcome. My father is the strongest man that I know, and I hope that I have lived up to his standards. Everyone who knew my mother loved and respected her. To know my mother is to love her. If you ever went to her house, she would always have food ready for you. She would make sure that when you left, you each at least gained 20 pounds. I'm not kidding. I remember when I was dating my then girlfriend, who is now my wife, I would always take a big plate of food for her, sometimes 2 plates of food for Naomi and little Desiree, as she would say. She knew what I was doing, and I'm sure that she expected the 2 of them to at least gain 20 pounds by the time they came back and finished eating the food. My mother loved to cook. I know that we're all grieving now. Let me just leave you with this. It's impossible to explain or describe my mother's life in the short time that I have. But because we are grieving, I'll leave you with a poem by Mary Elizabeth Fry. It's called "Do Not Stand at My Grave and Weep." Do not stand at my grave and weep. I am not here. I do not sleep. I am 1,000 winds that blow. I am the diamond glints on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. When you awaken in the morning's hush, I am the swift, uplifting rush of quiet birds in circled flight. I am the soft stars that shine at night. Do not stand at my grave and cry. I am not there.
I did not die.
as we come on earth, we automatically sign a contract. We have to go. I have a question for you. You don't need to answer. Where will you spend your eternity? I'll leave that with you. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my
à remercier la chorale de l'église ainsi que le frère Saint-Fleur pour ces deux chants réellement sublimes, réellement magnifiques. Gloire à Dieu. Et le moment est venu pour nous d'entendre celui qui a révolutionné mon intelligence. Il s'agissait de l'époux de ma grande cousine, Marie-Denise Berry-François. Je fais appel à M. Alfred François dans quelques mots. Merci, Alfred. I'm here to talk to my wife. She sent me to talk for her, but I have to talk myself first. Nous avons un jeune là, c'est papa famille. Ils ont tout levé dans mes mains. Et si je dit pour le camper là, je ne vais pas comprendre. Côté des boulins là. Phénomène désagréable, il a tout. Donc, il y a plusieurs là. Même quand dit, ils ont tout levé dans mes mains. Ils ont tout levé dans mes mains, par exemple, il y a une qui respecte moi. Ils sont toujours nice avec eux tout. Son famille que m'apprécie en pile. Un seul bagage, moi, qui dit, c'est bien 2 ans qui étaient comme les Fredo. Il y a 2 ans de ça, Josette allait. Je ne sais pas si je suis Fredo encore. Et deuxièmement, chaque temps il montait, la caille en Florida, c'est pour le dire, madame, moi, je ne vais pas vous cheveux blanches, venez me noircir pour vous. Il parle, il a remis au SEA, fouillé tout le temps. Je pensais à lui en pile, je n'ai pas personne qui a pris les fouilles encore, mais c'est la vie. Un jour gagné, un jour pour perdu. Et madame, moi, pour qu'on parle, je ai toujours dit ça. Il était tellement passionné à crier tout le temps quand ça me dit, ou pour aller en Josette. Parce que le pas de dormir, la parler, c'est chaque jour la brûler l'ouverture pour le demander pour Josette. Regardez là qu'on dit, ou sans conscience, ou pas demander pour Josette. Il dit, demander pour Josette, c'est la peine de m'en. But anyway, I'm here to speak for my wife because she's not strong enough to speak. So I'm here to say a couple words. She wants me to say a lot, but we don't have time for that. I'm going to say as much I can. My wife, Mary, is Josette's oldest sister, is there today, and I speak for her. I really don't know where to start because she wants me to say so many things. Josette would love to laugh, but she did quietly. Josette will love to sing, but now she's singing silently. Josette moves in the shadow, but she shines like the sun. One look on her sparkling eyes said it all. Her greatest joy was to be with everyone, look around and see all the people that she liked. Like my wife would say, Joe, you have been chosen by God to be my little sister, and I'm glad to be your big sister. Sister, you are a gentle woman. You are a morning star. You are a good mother
and very kind sister. Joe, I didn't have a chance to talk to you one more time. Time goes so fast, you leave me without saying the last word to me, like your older sister said. Anyway, you leave me today, but your memory will stay in me forever. Goodbye, lovely sister, and may God bless you. Kounia a passé avec Atis Villepierre. Lutter pour m'arriver là-bas. Côté qui gagne la paix, la joie, c'est la moins vraie. Rester tout le temps dans le pays de Canaan. Toute la mauvaise, mais ma privée. Satan a cherché, fait me tomber. Mais Jésus qui n'aime pas à pas, je me rive là. Oh, Canaan, bel Canaan, c'est la moelle, rester tout le temps, côté lettre, avec miel coulé, côté qui parle, jamais péché, c'est la ma bouée, rester vivre sans fin, pour toujours à Christ Sauveur. Moi pas murmurer ni crier, mais m'a toujours persévéré, car Christ est souffrit trop pour moi, faut moi suivre lui jusqu'à la fin. Oh, Canaan, bel Canaan, c'est la moelle, rester tout le temps, côté lettre, avec miel coulé, côté qui pape, jamais péché, c'est la ma bouée, rester vivre sans fin, pour toujours à Christ Sauveur. Moi pas murmurer ni crier, mais m'a toujours persévéré, car Christ est souffrit trop pour moi, faut moi suivre lui jusqu'à la fin. Oh, Canaan, bel Canaan, c'est la moelle, rester tout le temps, côté lettre, avec miel coulé, côté qui part, jamais péché, c'est la ma bouée, rester vivre sans fin, pour toujours à Christ Sauveur. Oh, bel, c'est la moelle,
Dieu. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs et amis, merci d'être venus nous supporter dans cette circonstance. L'heure est venue pour nous d'entendre le message de la parole de Dieu. Et pourvu que je n'ai pas la capacité d'accomplir la tâche, j'ai invité l'un de mes amis personnels. Il s'agissait du révérend pasteur Weekday François. C'est lui qui va vous parler. Je cède la place au pasteur Weekday François dans le message de la parole de Dieu. Mes expressions de condoléances ce matin à la famille Victor et ses alliés. Mes condoléances à la famille Nazaire et ses alliés, et spécialement mon ami docteur Nazaire. Et je salue la sœur Nazaire, que bon Dieu est capable de bénir. My condolences to all Victor's family and everyone that could be attached to this family. And my expressions go straight to you this morning. And we understand how hard it can be, especially losing your mother, losing a family member. I've been through it, and everybody else is maybe went through it also. If you're not, it's sure you will one day. Moi, salue spécialement notre bien-aimé frère Alfred et François. Et n'a tout dit frère Alfred, je remplace tout le monde qui a appris l'Ofredo, voilà Alfred m'a appris l'Ofredo. Vous avez Alfred devant l'autre monde, et je parle avec Pasteur Nazaire pour tout gagner Fredo, que l'on gagne deux monde encore qui remplacent. Je salue ma grande sœur, et j'aime dire ma petite sœur alors. Et je salue mes amis. Et Sœur Fernande, mes salutations et mes expressions de condoléances. Et ce matin, je ne veux pas dire de cette situation une grave situation, non plus une triste situation, mais comme l'a dit Dr Carlo, c'est une situation de célébration parce qu'il existe la vie après la mort. Dans le livre des Psaumes au chapitre 39, je vais lire les versets 4 jusqu'au verset 6. Le psalmiste eut à déclarer: Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la longueur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse. Et il ne sait qui recueillera. Lord, make me know my hand and the measure of my days. What is it? That I may know how frail I am. Behold, thou hast made my days as handbreadth.
and my age is as nothing. Before thee, verily every man at his best states is altogether vanity. Surely every man walked in a vain shoe. Surely they are discredited in vain. He heaped it of riches and knows not who shall gather them. The word of the Lord. This morning, through the word of God, we are called to share the sermon of the day. And so many times in life, we experience joys when a kid gets born. And through life, we are watching the steps that we make. And sometimes we wonder. The same person that had brought joy in this life from the hospital or from the bed at home or wherever that person could ever send the first cry in this world, this is the same person today who causes so many people to cry. That makes us understand that life is very extremely paradoxal. Cela nous fait comprendre l'aspect paradoxal de la vie. Et quand on parle de l'aspect paradoxal de la vie, on voit dans la vie un trait là à travers lequel on peut danser, on peut, n'est-ce pas, expérimenter des moments de joie, mais en même temps des moments de douleur. Life does not even, it only brings joy, but life also brings tears. So many times we wonder, or some people wonder, why they come to this life. And these are the questions so many people, they live in this life and they live this world and never have a chance to answer certain questions. And this morning, I want to cover quickly the 5 questions every one of us should be able to answer from the day we come to this life till the end of our last breath. The first question so many people feel really squeezed to answer and can never find the answer. We say some of them is that question, who am I? Il y a des gens dans la vie qui viennent dans le monde de mourir, il n'y a pas jamais qu'à définir qui est. And the beauty is when you ask someone, you meet someone for the first time, ou dit mon dis-moi qui mon est. Et moi je suis un médecin, moi je suis pasteur, hein? Moi je suis ci, je suis ça, je suis un avocat. I do not ask you what you do in life. I ask you, who are you? The question, who am I, we always attach to that question, to the answer of that question, our title. So if we keep attaching that our title to that question, we will die without being able to answer that question. Who am I? And if you want to turn that question to you this morning, who are you? Qui es-tu? And not until you know who you are, you will not understand or know who the person beside you is. Pas avant qu'on même découvrir qui moun yé, la difficile et même impossible pour qu'on ait moun qui bon koto la qui moun li. And because it's hard for us to discover who we are, it is hard to discover who the other person is, and that makes it hard for us to live together. Because we do not know if we are in the same cage. When they ask you who you are, and or when you ask yourself, who am I? It is about what you do in life
It is not about your title. It is about your identity. Lorsque vous posez la question ça, vous essayez de découvrir l'identité, non pas besoin de découvrir qui sont faits dans la vie. Nobody really cares about what you do in life, but you must care about who you are in life. Because if you're not able to discover yourself, you will live a life where you're going to waste your whole life despite that you become a professional. Malgré au cas devenir professionnel, ou cas mourir sur ba chambre connaît qui moun. It is so hard. So once we get to discover our identity, we're going to learn to appreciate ourselves. We're going to learn to love ourselves because we're going to discover that we have a mission. And the second question that everyone must be able to answer before the last day of your life in the face of the earth that we call the blue planet. Not only who am I, but where am I from? And we understand the reason why so many people come to this world, they waste their time in this world. They come to this world and they leave the world not being able to answer that question. As we had said earlier, by asking yourself your identity, questioning yourself about your identity, once you discover your identity, you will know where you are from. If someone asks me back then when I was younger, where are you from? I would be quickly to answer that I'm Haitian. If they ask me which department in Haiti you come from, I would be so proud. When you ask me where I'm from, I cannot tell you I'm Haitian because I'm more than a Haitian. I'm a citizen, a kingdom citizen. I am a being that came from heaven. So when we attach our identity to this world, this is why we are so attached to this world. This is why we miss the mark. When we say we miss the mark, when we go to the Greek, when we talk about sin, it means exactly you miss the mark. So when you miss the mark, you don't know where you're from, you shall never know where you are going. And as I said, when you ask yourself, who am I? That has to do with your identity. When now you ask yourself, where am I from? It's not about your heritage. It is not about your ethnicity. It is not about where your moms came from. It's not about where your dads came from. It is that question, the answer of the question is that limited only to the earth, but you are from heaven. Because I know that I'm from heaven, so I consider myself coming to this earth for a season. Parce que moi connais moi son monde qui sont dans le ciel, de ce fait moi connais sur la terre moi seulement gagne un passage que m'a fait. Et voilà pourquoi et nous chantons souvent bien pas ici bas, c'est que ça, c'est pèlerin et moi, voyez, malgré moi malheureux mais ça pas fait rien. Jésus s'est sauvé moi à clé moi satisfait. Parce qu'on connaît un jour, a day like today, you will leave this earth and get back home. And for those of you, before you leave this earth, you had a chance to accept Jesus as your personal Savior. Guess what? When you go to the book of 1 Thessalonians, chapter 4, écoutez la Bible enseigne, on dit, oh, à un signal donné, amen, gros trompette qui va sonner, à la voix d'un archange, il dit, les morts en Christ seront ressuscités, et nous, les vivants, nous serons transformés en un corps glorieux, qui ça, à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Now you understand, when you ask yourself that question, where you are from, you're not from any part of this world, you are from heaven. Because you as mankind, you are a spirit that God put into a body because you have a mission on this earth. Once your mission is done, you must leave that body on the earth because it was taken from the earth. You as a spirit need to get back home. So when we understand all that, when we start teaching the young kids
all this, when every pastors, every leaders, when every president in this world understand who we are from, and we will stop fighting in this world, killing each other for the wealth of this world, we'll understand that there's nothing we can take with us. We have to leave it right here and get back home. And if we have to answer that third question is what? Where? After we said, where am I from? You need to know, why am I here? I love saying, if I come here today, I was not invited by my pastor, I would sit here and whatever happened, happened. But because I know I am the preacher of this morning, I come with a mindset. I'm looking at the schedule. I'm looking when they're going to call my friend Brother Villers. And I know as soon as my brother finishes singing, I'll be next. That means I know my mission. I come here with a mission. And guess what? Right after I'm done, the service is not done yet, because someone else has a mission after me and someone else has to come to the mic. And this is the reason why we have to link ourselves together while we are in this world. Nous obligés de vivre ensemble pendant que nous vivons, n'est-ce pas, nous traversons ce moment ça, parce que après nous-mêmes, il y a l'autre monde qui va venir. After you, there will be someone else. After my beloved sister, someone else will be in the casket. And while we keep putting people in the casket, someone else is being born. That means the world will always have people. God will never be lacking of anybody when it comes to his mission on the face of the earth. So, as I said, I'm trying hard to answer this kind of question in my life personally. And I encourage you this morning to lean toward searching to answer this question in your life. Who are you? Where are you from? And why are you here? As I love to tell people, you don't come here just to eat food, go to work, sleep, wake up, go to work again, sleep, wake up, go to work again. Life would have absolutely no sense. You have more to do. But not until you and we discover what we have to do in this world, we will leave this world without accomplishing our mission. I'm pretty sure. I was listening to my brother talking about her mother. She had a mission. She has a vision. She wanted her kids to go to private school. Despite that, she did not have a great job, but she managed to send her kids to the school that she dreamed of. That's what we call mission. And because she impacted someone, despite that she's in the casket, guess what? Her family, her sons had learned something from her, and they intend to do the same. That's what I mean by mission. After you leave this world, what is it you're going to leave behind? After you leave this world, what is it people are going to miss you for? After you leave this world, what is it when someone gets to the church you used to go to? Despite that the church is full, someone sat in the place that you used to sit, but they still will see that spot empty just because you're no longer here. I want to live my life so despite that someone after me will get the microphone in my ministry, but when someone gets to the church, there will be another pastor, but I will still be missed. I'm pretty sure, Pastor Lazare, you should still be missed, because your mission is not the other person's mission. My mission is not your mission.
If I do my job the way I was called for, if you do your job because you are the way you are called for, no one ever can ever fill up your spot. Your spot will always be empty. But someone will be still walking, but some people, when they come, you will still be alive. Today, we keep talking about President Washington. You know why? Because in our mind, the Americans mind the guy can die. We're still talking about Dessalines. Why? You know why? Because the guy had done something great. We're still talking about Pétion because those people, they went to this life and they had left something behind. What you gonna leave behind? Tell me what you're gonna leave this morning for people to remember you. What am I gonna leave behind for people to remember me? My mother had left so many behind, so we never stopped talking about her. And I'm pretty sure all the parents had left certain things that constantly, eternally, you will always talk about. But what about you? Why are you here? By asking yourself that question and being able to answer that question, pendant qu'on a posé cette question, est capable de répondre à question ça, ou à finalement découvrir but dans la vie, your purpose in life. And not until you discover your purpose in life, you will never know what you are here on the planet for. En un mot, si vous n'avez pas un plan dans la vie, chaque jour semble le même jour. If you do not have a plan in life, every day is the same. But people who have a plan, every single day is different. Because on your agenda, you have done this today. You want to make sure you close the book today. You got, as we said in accounting, you want to make sure not until you post it, but you close it, and tomorrow is a new day. But when you do not have a purpose in life, every day is the same, and every single day you're dragging on the same thing. You're dragging on the same thing. Someone has hurt you. You've been on it Monday, you're on it Tuesday, you're on it January, February, March. You can never let that go because you do not have a plan in life. Someone who has a plan in life, you hurt me, we discuss it, you apologize, and I close it, I post it, I'm done, and I move on. This is why, by the way, we lose so many marriages, because we don't know how to post certain things. We don't know how to close. In the business world, in the accounting world, we call posting and closing. If at the end of this month, July the 31st, guess what? Every single transaction that's been done during July, we're going to post them. Sometimes we post them on a weekly basis. Sometimes we post the transaction on a daily basis. But at the end of the month, July the 31st, we have till 5 p.m., not until to post all transactions, but we have to close the month. What do you have to close this morning in your life? And when we close that month in accounting, we just leave it behind. We're done. Next. August now coming. But you're dragging so much. You're dragging in something that happened in January. You're still living in February. Some of you are still living in March. I'm pretty sure some of you are still living in April. And I guarantee you some of you are still living in May. June just passed. Some of you are still dragging the month of June behind you. And guess what? Some of you even dragging 15 years ago behind you. You never closed nothing. You close nada. So when you learn what you are here for, you fight to discover your purpose in life, guess what? Nothing bothers you anymore. Keep moving. Keep moving, because one day you and I will be also on the casket. When we discover that purpose, so by discovering that purpose, you're going to ask yourself that question, what can I do? What you can I do is discovering now your potential.
When you ask yourself what you can do, you're gonna discover every day your potential. And what I call potential is that what you have done yesterday, what you have done yesterday is no longer your potential. Your potential is what is in you that's not done yet, that people can see, that you are leaning toward discovering. And every single one of us, chaque nous là, a une potentialité. Lorsque nous découvrons qui ça nous vient faire sur la surface de la terre, lorsque nous venons découvrir, n'est-ce pas, et but sur la terre, our purpose, then we will ask ourselves that question, which is the fourth question: what can I do? What you can do to better your life? What you can do to help your family? What you can do to help your marriage that's falling apart? What you can do to help your mother who is sick? What can you do to help your father who is sick? What can you do to help the church that you're going through? You see, going through some tough time. What can you do? Instead of talking, what can you do? And so many times we love talking, we're great in talking, but we don't want to do nothing. When you see problems, when you have a leadership mind, when you see problem, guess what? You don't even see problem, you see solution. That's why I love the Chinese. And this is why the Chinese people, they take control of the whole world now when it comes to commerce. Because when the Chinese guy comes here, he sees something, you and I, by mentality, we see a problem. But when Chinese see something we see as problem, they see it as business. Je expliquais deux jeunes garçons qui ont fait visite en Afrique, deux évangélistes, et puis ils reviennent dans un coin vraiment déplorable en Afrique, et côté ils tout le monde pied à terre, et me songe les petits monde, et ils ont prouvé ça qu'à moi, donc on a gros jeunes gens pied à terre, souvent c'est tout tourné, pas même un bout de shot sur eux. And there was no shame, parce que puisque tout le monde dans un pied à terre, tout le monde comprend pied à terre son mode de vie. Et puis les deux arrivent dans un an, Gayon qui commence à complaindre le fait que tout le monde est pied à terre et puis l'entraîner dans la prière pour mon pied à terre. Rentrer dans la prière pour mon pied à terre, si on va faire nothing, si elle n'a pas pour ouvrir, j'étais 10 millions de sandales pour me mettre dans le pied. I guarantee you. Pendant que yon focus dans le monde qui pied à terre, la plaie pour le monde qui pied à terre, l'autre là lui-même, lorsque le retourne aux États-Unis, il mettait un plan ensemble et puis il constate un homme d'affaires, il dit mon plan pour Afrique, mais cependant je pas l'argent, m'a vendre plan non, bam l'argent et puis il ouvrir, n'est-ce pas, une factory sandal en Afrique, the guy become millionaire within 1 year. We see same thing, but the reaction is different. Et il arrive tout ensemble avec Caleb et Josué. Lorsque Moïse voyait, n'est-ce pas, et ses représentants là, et allait investiguer et rentrer, n'est-ce pas, du côté de Jéricho, et lorsque les leaders paraissent, il dit, monsieur, il vient jeune Moïse, il dit, Moïse, nous, ouais, monsieur, est un coup de géant, l'engagement de monsieur, ça, nous sommes des crickets. However, two of them, Joshua and Caleb, they have seen those people differently. Pendant que l'autre leader dit, yo monsieur en tant que géant, yo même considéré en tant que cricket, Josué avec Caleb dit Moïse, les non arrivé, nous étions là, bon Dieu va nous déjà. The same situation, we see it differently. I want to tell you, the way you see yourself, that's who you become. Jean ou était toi, c'est mon sort devenu. Monsieur ouais en tant que cricket devant ennemi, automatiquement, mentalement, c'est cricket, ou tout petit, ou pas faire rien. C'est-à-dire que Josué, à savoir Caleb, il n'y a pas en tant que cricket, il y a en tant que des vainqueurs. Et guess what? L'Éternel va terre là, parce que il était tout à coup des vainqueurs, and they become the leader to take God's people to the land. How do you see yourself? Is when you start discovering your potential. Now, I'm gonna wrap up with you quick. By discovering your potential, by knowing who you are, by searching to know where you are from, by asking yourself, why am I here? By asking yourself, what can I do? You will finally, n'est-ce pas, ask that final question, where am I going? And this will be the base of our sermon this morning. Ça c'est base, n'est-ce pas, et message nous matin. Qui côté que moi pour aller?
You know what? There are so many people, including myself, before Haiti had felt the way he felt. I always dreamed to get back to my country, build a beautiful house on the mountain, and go live the beautiful life at a certain age. That was my dream. You know why? Because this is where I am from. I never dreamed of building any houses in Santo Domingo or Puerto Rico. I don't know this place. So when you know where you're from, you have planned for your land, right? D'accord? Lorsqu'on connaît qui koto sorti, tout plan c'est pour koto sorti. So this is why we must know where we are going. For me to know where I'm going, I need to know where I'm from. So if I know I'm a kingdom citizen, then something has to do with my destiny. At the end of my day, if I'm a kingdom citizen, I came from upstairs, then I know my destiny. But if I do not discover or know where I'm from, it's going to be hard for me to know my destiny. Agree? So today, so many people come to this life. People viennent dans la vie, ils vivent. Ils quittent terre, ils pas connaître côté sorti. Ça que mon nan vivre n'importe qui gens, ils mourir sans Jésus parce qu'il pas de destinée. Je me souviens un message de prêcher quand il m'a dit que Satan le diable, il n'a pas de destinée pour. Malgré qu'il prend contrôle du monde là, il n'a pas de destinée pour le monde là, parce que destinée Satan le diable pas même dépend de tête li, destinée Satan dépend de Dieu et Satan connaît le dans l'enfer. So de ce fait ou même cap servir, il pas qu'à faire destinée pour, au contraire, quand il connaît le bralier, il clear dans point ça et il make sure qu'il parle pour. But this morning, when you know where you are from, and you finally will ask yourself, where am I going? It is question of your destiny. Quelle est cette destinée, n'est-ce pas, et qui est en jeu? Now, you're going to start meeting yourself. What we miss so many times, we live this life without meeting ourselves till we die. Lorsque vous vivez ça, vous pas jamais faire connaissance à propre tête pas. So many times, je cherche qu'on est, ou même qui bon côté maintenant. Je cherche qu'on est pasteur. Tellement je cherche qu'on est pasteur, je dis que je en bas, je pose des questions, je cherche qu'on est sénateur, je passe en bas, je des gens et me pose des questions, je besoin qu'on est sénateur. Pendant que je cherche qu'on est tout le monde, I never know myself. And the thing is, digging to know people is not going to help you nada. But start digging to know yourself. When you discover yourself, life becomes easy. Lorsque vous découvrez tout, la vie a vite facile. Goncer de bagaille ou pas mettre tout problème pour y encore. Bon ça fait là, lorsque vous découvrez qui est souillé, moun met pas le mal ça pas faut ni chonner ni froid parce que déjà connaît qui moun. But when you don't know who you are, n'importe ça moun dit déranger ou. If you don't know who you are, you will not know your value. So once you discover who you are, you will discover the value, not the value the society give you. You don't want to discover, the one that the way that the society made you. You do not want to discover. You do not want to know yourself according to the one that the school made. You don't want to discover yourself according to the one that you are born with. That's what you want. You want to discover what you were born with. As I always tell people, Jacob was here. Everybody saw in Jacob someone who is not a serious guy because he defied his brother by lying to him. Jacob has done so much, but inside of Jacob there was a kingdom. When Jacob met that angel, and the angel start putting the fight. C'est pas Jacob non qui initie la bataille là, non? Ange là oui qui initie la bataille là. The angel initiated the fight, but Jacob hold it tight and said, I am not leaving you not until you bless me. Jacob didn't know who he was.
Jacob pas kon ki moun li te ye, mais bon Dieu kon ki moun li ye. Lorsque Jacob n'a persistance li dit, I am not leaving you, my dear, not until you bless me. You know what I discovered through that? Your blessing is not ahead of you, your blessing is inside of you. Who you will become, your future is not ahead of you, your future is within you. And God says to Jacob, what's your name, young man? He says, I am Jacob. God says, as of today, you are no longer what? Jacob. You are what? Israel. And from then, Jacob said, okay. And Jacob becomes a kingdom. We have so many kingdoms here this morning. We have so much to discover. We need to know about our destiny. We need to know where we are going. We need to know where we came from and to know where we are going. And for us to do that, we need to discover ourselves. How many of you would like to discover yourself this morning? Combien de monde qui t'a aimé découvrir tête tout matin? How many of you? Discovering yourself is discovering your future. And as I just said, I'll repeat, your future is not ahead of you, but it is inside of you. Once you discover yourself, you will discover where you are going. As I said, and I finish. Parce que je suis en Haïti, je suis toujours fait plan pour mal faire retirement en Haïti. Parce que moi, je connais, moi, je suis Haïti. But on a different level, si je connais que moi, c'est un citoyen céleste, then, when it comes to my retirement time, I know I have to get back to where I came from. Simple. And the thing is, we all came from the same place. The thing is, we had lost that retirement plan in Eden when the devil gets involved in our business, and Jesus came and restored that plan. But so many of us, we're still ignoring the plan of retirement. That's what we call the tabernacle. After your time, you're going to be retired. And I love what God told Daniel in the book of Daniel chapter 12. He said, Daniel, your time is up. Go sleep. Sleep, Daniel. After that, you will wake up to receive your gift. If physically you want to retire in Florida, if physically you want to retire in Haiti, if physically you want to retire in China, I don't know, I don't care where you like, where you want to be retired in Australia, it doesn't matter to me. But in a spiritual level, you have one place to be retired at, it is heaven. However, you got to make a choice because the plan was broken in Eden and Jesus has came to restore it and he put it in place. If you don't choose to enter the plan, you will anyway be retired, but you will be retired in hell. This morning is the choice that you have to make. Get back to God's plan, and your retirement plan is guaranteed. Or if you ignore God's plan, you're still going to be retired, but you will be retired in hell. May God bless. Nous remercier Pasteur Wesley François. Amen. Okay. Nous avons entonné ce chant au début. Et il y a un autre chant que j'aimerais chanter. Et
Mais il y a une chose que nous voulons dire matin, nous avons grandi, toute famille ensemble. Et pendant moi, on a senti que je peux craquer matin, qui d'habitude, toujours camper devant tout enterrement. Mais cependant, il y a 2 enterrements qui craquent. Parce que 2 personnes, c'est eux qui étaient plus proches. C'était cadet, je ne suis pas capable. Et je pense que je ne suis pas capable pour Josette. Quoique, santé me pas répondre, c'est vrai. Mais je me être là, je me sens que je craqué et je ne suis pas capable. Et me dit merci à Pasteur Wetley. Est-ce que te répond pour que tu es capable de venir porter mes fautes à moi-même. Donc, pendant que je suis campé, et je que moi-même, quand je parais devant, et quelquefois, je me surprends pour me dire le petit en bas. Mais si je ne suis pas well, il est le je cale. Alors, je cale là, c'est un verbe que je fais un homme. Et les petits monde apprend à écrire français. Et puis, il y a un bon coup pendant la ville là. Je voulais dire papa que il y a un bon coup. Et puis, je prends non pas moi, comme moi, les Carlo. Et puis, il dit je Carlo Nazaire. Et puis, moi, je demandé, et Mano fleuri. Je dis Mano, comme si que je avant de voir lettre là, aller. Montrer Mano tombé. Et puis, Mano fait un scandale dans la cour avec ça. Et depuis là, comme si que c'est non sacré pour moi. Et Josette, c'est salutations ça que nous gagnons entre cousins, cousines. C'est je Carl. Et moi-même, grand moi, le petit famba. Et comme Pasteur François se dit, nous me dit Alfred, il n'a pas perdu Fredo. Je ne sais pas qui est-ce qui a relé M. Carl, mais je pas perdu Fredo. Donc maintenant, je m'assure que je relève Fredo. Je toujours bon un pile respect, parce que moi, toujours dit révolutionner l'intelligence. Et je ne regrette que tu es marié à cousine. Donc, nous allons aller chanter ça comme j'étais longtemps. Et sans inquiétude, sur son manteau de grâce. Et ils font y camper pour nous. Nous allons chanter ça sans inquiétude et nous espérons que vous postez pour nous. Avant que nous fassions place avec Hélène, nous allons aller chanter ça. Inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là-haut prendre ma place. Inonde de l'amour de mon sauveur. Les vagues de fraîcheur déferlent dans mon cœur. Fier collègue le condor, je m'envole vers les cieux. La tour puissante des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans ce
cette vallée de l'ombre de la mort, je marche sans trembler, car il est avec moi. Mon Père a déjà visé mon passeport. Là-haut, vert, m'attend que moi. Les gens du ciel ne peuvent pas voir cette étoile infinie qui porte de mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte de mon âme à crier. Hosanna, Hosanna, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Vous pouvez vous mettre, tandis que les représentants d'Island Funeral Home vont gravir la chaire pour une présentation. Island. Grâce bon Dieu avec nous. On behalf of the entire staff of Island Memorial Funeral Home, again, we'd like to extend our deepest condolences to the many friends and family that have come here today. This week has been an honor and a privilege to serve the Victor family. We hope we've made this more of a celebration for each and every one of you. At this time, we'd like to present the flowers to your far left. Rest in eternal peace with love always from Berry Jules family with love. With deepest sympathy to my beloved wife, you will be missed. Our sincerest and deepest condolences. When in her care, the three of us got a glimpse of the love that we too received. And for that, we truly know she will be missed. Our thoughts and prayers are with you from Mark Eddy, Jean Howell, and Brian Jules with love. With deepest sympathy, I will cherish the memories of my life, of my wife, with love. Wishing you peace to bring comfort, courage to face the days ahead, and loving memories to forever hold in your hearts from David and family with love. To Danielle and the Victor family, our hearts are sad in the wake of the loss of Mrs. Victor. Our deepest condolences. We wish and will pray for strength for you and your family. Cherish her memories. Yoni Huel, Conroy Williamson, Jason Grove, Wesley Weeks, Quincy Hendricks, and Guy Delva with love. With deepest sympathy, you will be missed, Tati, from your niece, Marie Denise, with love.
We will miss you dearly, Mom. From your children, we love you. Rest in peace from the Sanctification family with love. Heartfelt condolences to you, Jean and the Victor family. You are in our thoughts and prayers from your brothers at the Salat Brotherhood with love. Our deepest condolences to the Victor family for the passing of the beloved mother. You will be missed and you will be in our prayers from the Celestin family with love. To our dearest Josette, you will be greatly missed. Rest in eternal peace. Love Lori and Gerta with love. And my deepest condolences for your loss. Mrs. Victor will forever be loved and missed. May her memories live in your heart and give you the strength needed to move forward. Love you, from Alan. And the casket spray. The focal point of the flower arrangements. These flowers represent each and every one of you. Better yet, it represents the love and the connection that was shared between you and her. So on this day of celebration, we say, from her to you, and from you to her, from the cradle to the grave, with love. And as you know, the key to our success always rests in the families that believe in us and have also entrusted us with their loved ones and make us here at Island who we are today. So on behalf of Island Memorial Funeral Home, again, we'd like to extend our deepest condolences and present the Victor family with this memorial blanket as a symbol of our love to each and every one of you. Our funeral home considers it an honor to serve your family. And thus to this family we say thank you. For we do know that you could have selected many other funeral homes, but instead you came here at Island, and for that we are thankful and forever be grateful. We hope that this memorial blanket in some ways helps to lessen the pain of your bereavement and strengthen the cherished memories of Josette Victor, who was a pillar of her family. She was an inspiration to so many. So I leave each and every one of you that are here today with this. Live life with no regrets and no resentments. Whatever has happened is in the past. Forgive yourself and forgive others. Let go of the grudges and all of the bitterness. Embrace forgiveness and move forward. So choose love, because life is not forever, but love is. Worry about nothing. Pray about anything, and thank God Almighty for everything. And remember that death is a scheduled appointment, and we are all on that calendar. So just remember to live your life the way that you would like to be remembered. May God bless you and keep you is our deep and sincere prayer today. We will be getting ready for the departing for our beloved sister. After the final benediction, we ask that you remain seated or standing where you're at. There's a certain protocol that we would like to respect. The pastors and the congregation will go first. The casket will proceed after. And the immediate family from the front pews will begin to exit the sanctuary as we head out to our vehicles. We'll be heading to Hollywood Memorial Park. That address is 1621 Stuyvesant Avenue in Union, New Jersey. There's two sides on the cemetery. We'll be on the cemetery side, which is across from the Union Funeral Home. If you do not decide to drive in the procession, you get there before us, just stay in your vehicles on Stuyvesant Avenue, wait when you see the procession, and then you can come in to follow us so you know in what location we will continue with the service. Immediately following the interment, the family would like to invite everybody back here in the fellowship hall where they're going to have a reception. That's where they can take some time to thank each and every one of you for all the support that you've given them during this difficult time.
Service n'a pas terminé dans ce moment-là et nous demandons de participation. Après dernière bénédiction, nous demandons tout le monde pour être dans la place, un jour nous pas quitter l'église. Le pasteur a passé en vent, c'est qui vient après sa famille immédiatement qui chita devant. Nous avons commencé à quitter ça l'église pas devant jusqu'à ce que nous sortions dehors. Nous avons déjà pour le cimetière. Notre cimetière c'est Hollywood Cemetery. Adresse c'est 1621 Stuyvesant Avenue dans Union, New Jersey. Ça c'est bon cimetière qui est en face pompe funèbre dans Union. Si vous pouvez conduire la possession, oui, devant nous, s'il vous plaît, pour une patience, vous campez dans la machine sur Stuyvesant Avenue, vous attendez le cortège là passer. Après ça, vous pouvez rentrer pour suivre nous pour qu'on ait une location, pour continuer avec le service là. Et immédiatement après, nous quitter le cimetière. La famille t'a invité tout le monde ici, pas dans l'église, dans la salle fellowship là. C'est là qu'il y a une réception. Et c'est là qu'il y a un petit temps pour remercier tout le monde pour tout supporter dans un moment difficile. Ça. Que Dieu bénisse. Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre sauveur, notre maître, notre divin consolateur, les dieux par excellence, les dieux de l'univers, Dieu de Abraham, Dieu de Moïse. Seigneur, oui, matin, Seigneur, nous avons un mot, un vocabulaire pour nous dire merci. Merci pour la vie. Merci pour l'air, la prospérité. Merci pour grâce, oh Dieu. Merci pour bonté qu'on gagne envers nous. Merci Seigneur de ce que débat et petit toi, Jésus en rançon. Sur les bois et femmes du calvaire pour nos péchés. Abandonné parmi les hommes, humilié, souffleté. Oh, il te craché dans la figure. Il te mettait dans le mi-temps des brigands. Son façon pour te passer, Jésus dans la bêtise. Il te mettait soldat avec corps. Parce que vous ne pas voulu que autant de Jésus ressuscité. Mais Seigneur, en dépit de tout ça qui a été fait de Jésus, il n'y a pas qu'à imposer Jésus sorti vivant parmi les morts. Jésus vivant et il vivant au siècle des siècles. Merci Seigneur de ce que tu permettre, oh Dieu, de te réunir depuis à 9h, 8h du matin, pour nous te célébrer la vie servante ça. Qui nous reconnaît, oh Dieu, pendant quelques années. Et, oh Dieu, nous connaissons, oh Dieu, l'étion dans l'assemblée ça. Seigneur, vraiment, nous et manqué nos matins. Parce que serviteur, pasteur Weekday, se dit, dans la vie, Seigneur, il faut nous connaître côté nous sortis. Il faut nous connaître côté nous y. Et il faut nous connaître côté nous boire. Ce n'est pas que chaque monde qui l'a matin comprend la nécessité, message serviteur sur prêcher. Et chaque monde qui l'a, qui reconnaît le servant ça, c'est pour poser des questions. Si la mort frappe, pour qu'il y ait à côté de bras. C'est la noix de certains, nous tous pas fait même route. Parce que chaque monde pas prendre Jésus même Jean. Chaque monde pas accepter Jésus même Jean. Chaque monde pas vivre pour Jésus même Jean. Seigneur, chaque monde qui l'a matin, famille qui a crié, amis, petits, cousins, cousines, frères. Seigneur, question que vous devez poser tête au matin.
Et si la mort frappe porte caille par eux, que Dieu va aller. Nous avons aimé nous ouais servant ça. Nous avons aimé nous jour nous baracola dans sa marelle. Et Seigneur, nous tout pas fait même route. Et au Dieu ça qui était vivant, ils viennent participer, ils viennent célébrer, ils ont crié. Et Seigneur, question ça, il était pour tout le monde. Côté pour aller, c'est la mort frappée porte crâne. Oui, Seigneur, Marc et Marie, dis Seigneur, si Tyrus était ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus dit, pas tous, en vérité, je suis la vie, je suis la résurrection. Jésus dit, souffrez, on va voir la gloire de Dieu. Seigneur, permet que chaque monde qui l'a qu'à comprendre si on croit dans le servant ça l'est à vivre. Et un jour on va voir. Et un jour on va ensemble avec. Oui, Seigneur. Marie t'a crié. Marie t'a pleuré pour frère et pour amis ça pour frère. Mais Jésus était là pour te sécher de l'eau dans les yeux. Dans matin, on est capable de sécher de l'eau chaque famille qui l'a. Dans Seigneur, chaque famille qui a crié au Dieu, petit Lio. C'est vous-même seul qui a séché de l'eau dans les yeux. Il n'y a pas de l'autre monde qui a fait ça. Mais pendant qu'on a séché de l'eau dans les yeux, demandez au Seigneur de faire poser des questions. Yo-même, yo next. Et si yo next, qui peut on parler? Est-ce qu'il a fermé un mot dans sa mamelle? Ou bien, est-ce qu'il va en enfer? Seigneur, pour t'ouvrir pour tout le monde pour choisir. Il y a un monde qui fait choix de Jésus. Le monde qui fait choix de Jésus, il y a plein de droits de Jésus. Et le monde qui n'a pas fait choix de Jésus, il y a plein l'autre bois. Et Seigneur, on ne va pas t'arrêter dans le péri. Mais on t'arrête dans tout dans rencontrer Jésus dans les airs. Pour te la bonne gloire, la bonne loi, Seigneur, nous allons finir ce service-là. Tant pour consoler les familles, ça. Consoler ça, on a crié. Consoler la famille Nazaire, Seigneur. Oh Dieu, tout le monde qui est là, où Dieu, dans le monde, on va consoler pour nos pères. Et où Dieu, comme ça, on va réfléchir sur la vie, nous. Nous allons comprendre la nécessité pour nos vies, pour ne pas vivre sur ça, mon petit. Pour ne pas garder sur ça, nous avons fait. Mais pour nous vivre, c'est là nous-mêmes. Parce qu'on voit chaque monde qui est là. On voit comment chaque monde qui est là dans la vie. Père, nous remettons tout le reste famille en amour. Fais-nous grâce. Et faveur nous demandons Dieu. Par qualité de monde qui bon nous dit, mais par Jésus-Christ, notre divin sauveur. À l'histoire, la gloire. À Jésus louange. À Jésus l'honneur, majesté, pouvoir. Au siècle des siècles. Amen. Jamais et à jamais.